tour, we do have over 150 life jackets on board. They are located towards the back of the boat on the second deck and near seats. Towards the back of para mi gente que hablan español, ¿dónde están? Una persona, dos, tres, cuatro. Bienvenidos a bordo. Sin alcohol y cosas para llegar. Alright guys, we're now leaving Biscayne Marketplace. This house was built in 1987. Desde el ocurrido en 1987 con la corporación Brown a un costo de 100 millones. Aquí en Biscayne se puede encontrar 140 diferentes tiendas y 40 restaurantes de bares. Please do not stand in front of the stairs. Por favor, no se paren a frente de las escaleras. Coming over to your left-hand side is going to be a white circular building with many windows. It is known as the American Airlines Arena, home to the basketball team, the Miami Heat. Right next to the arena is going to be a pineapple-shaped building, which was known as Bongo's Cafe. Bongo's closed its doors. Al lado de la arena van a ver un edificio diseñado como una piña, fue conocido como Bongo's Cafe. Bongo cerró sus puertas fines de junio del año pasado. Solamente quedan dos más in Orlando y Fort Lauderdale. Passengers passing around the port every year. All cruises out 3, 5, and 7 days. Y a su mano derecha van a ver el puerto de Miami, capital de los cruceros del mundo, con más de 4 millones de pasajeros pasando por el puerto todos los años, ofreciendo cruceros de 3, 5 y 7 días. He paid to Miami with $8 million. He built all of the islands and later sold them to the city of Miami for $88 million. He invested the money in the stock market in New York. 3 days later it crashed. He died as an alcoholic, was out of penny in Miami Beach in 1939. En Nueva York, 3 días después cayó, y murió como un alcohólico, sentado en Miami Beach en 1939. And coming over to your right hand side is Jungle Island with a beach for kids in the back. It is located in the heart of Miami, which is in between South Miami and South Beach. Here you guys are able to find 1,800 different birds and exotic animals such as the Millionaire. It is a cross
in 1928. From 1928 onwards to 1947, this was his winter home. 7 of those winters he spent on another private island on the secret tobacco tracks. With general service. Ahora a mano derecha van a ver un edificio de 2 pisos color gris al lado del agua con techo marrón. Aquí vivió sus guardaespaldas. Hacia atrás es la mansión. Perteneció al mafioso de Chicago, Al Capone. Esta mansión es la más antigua en la isla. Fue construida. Un color crema al lado del agua. Hacia atrás está la mansión. Le perteneció a Donald J. Kleiner. El diseño de zapatos y el diseño de zapatos fue Gloria Estefan y Shaquille O'Neal. Color mansion with orange roof belongs to Ed P. Parker, founder of the Parker Pens. If you guys ever purchased a Parker pen, you guys helped build this mansion. La mansión color mostaza con techo naranja le pertenece a Ed P. Parker, fundador de los lápices de los Parkers. Si ha comprado el lápiz de los Parkers, aquí es donde está su dinero. Qué suerte la suya. Shusha. La mansión color crema y blanca en los años 90 le perteneció a Madonna, ahora le pertenece a la famosa modelo y actriz Shusha. Now this is the most tropical property on the island. The mansion on the left is where they live, and the mansion on the right is their $4 million recording studio. It belongs to the Cuban singer Gloria Estefan. Van a ver la propiedad más tropical en la isla. La mansión a la izquierda es donde viven. Y la mansión a la derecha es el estudio de grabación de 4 millones. Le pertenece a Gloria Estefan. Now this beautiful beige mansion, it is known as Via Luna. It belongs to Mitch Rubinson, designer of Cache. It is on the market for $43 million. It perteneció a Mitch Rubinson, diseñador de Cache para mujeres. Está a la venta por 43 millones, tiene 11 dormitorios y 7 baños. También tiene una piscina de agua salada de 75 pies que fue utilizada para la película Chicos Malos. And to the last mansion on Star Island, which is under construction, it belongs to Lisa Hochstein. She is an actress from the show The Real Housewives of Miami. The mansion is going to be worth $40 million. She demolished the mansion where they have filmed the movie Scarface with Al Pacino. La última mansión en la isla de las estrellas está bajo de construcción. Le pertenece a Lisa Hochstein. Ella es una actriz del show The Real Housewives of Miami. La mansión va a ser de 40 millones. Ella tuvo la mansión donde filmaron la película Cara Cortada con Al Pacino.
belongs to rap music producer, clothing designer, and ex-boyfriend of the famous Jennifer Lopez, Sean John Puffy Combs, better known as Puff Daddy P. Diddy, Diddy Diddy Dirty Money y Now Diddy. La primera mansión que vamos a ver está completamente cubierta por árboles por su privacidad. Pertenece a productor de música. Todo el mundo a su mano derecha, por favor, tienen que estar sentados. Once again, everyone on your right hand side must maintain seated. South Beach. He is so rich, he does have air conditioning units of 80,000 and it's a Thomas Kramer, diseñador del alto reporto fino en South Beach. Él tiene tanto dinero que él tiene un aire acondicionado de $80,000. No solamente fría hasta de hecho naranja, le pertenece al cantante español Julio Iglesias. Dicen que él compró esa mansión a todas las mujeres que él amó antes. $15 million. La mansión que viene es la más lujosa y la más costosa de la isla. Esto es solamente el patio donde él tiene una casa de invierno para todos sus plantas exóticas que solamente le costó 15 millones. Follow the palm trees is on one property. Sigue las palmeritas de toda una propiedad. Now the house itself took 3 years to build at a cost of $58 million and measures 28,000 square feet. It belongs to the founder of Ivax Pharmaceuticals. He sold Ivax for $7.4 billion. Es conocido como Mr. Viagra. Now we know why his palm trees are so straight. Y ahora sabemos por qué las palmeritas están tan derechitas. The palm trees next to the water were actually imported from South Africa at a cost of $10,000 each. There are 32. Las palmeritas que están al lado del agua fueron importadas del sur de África a un costo de $10,000 cada. Sharon Stone and Sylvester Stallone. La mansión color amarilla le perteneció a Bob Kuchenberg, exjugador de los Miami Dolphins cuando jugaron en 1972. Sharon Stone y Sylvester Stallone. Coming up is an Advance-style looking mansion which was used for the film The Adams. It was given to her by her best friend Michael Jackson because she jumped from marriage to marriage. El conejito negro que está en su jardín se lo dio su mejor amigo Michael Jackson porque brincó en matrimonio en matrimonio. It belonged to the most beautiful woman in her time. She had 8 marriages and 7 husbands. Le perteneció a la mujer más bella en su época. Tuvo 8 matrimonios. A small boat lifted from the water is worth $2.4 million. La mansión color roja le perteneció a Shaquille O'Neal. Él se la vendió a un ruso millonario que se llama Vladislav Doronin, depending on the suite. You could be a member of Fisher Island for $270,000 a year. Properties on Fisher Island start at $250,000. You can easily tiene todo para vivir como cancha de tenis, cancha de golf, polo fields, marinas privadas, playas privadas, supermercado, banco, restaurante y hotel. Si usted le gustaría quedarse en el hotel de la isla Fisher, lo puede hacer por $500 la noche. No baja más de eso, puede subir hasta $3,000 dependiendo de la habitación. Si desea ser miembro de la isla, lo puede hacer por $270,000.